This conference will now be recorded. Chalo guys, then we'll start tomorrow's class. Okay. Okay, as we discussed in the demo, the first section is completely admin part, right? So what is a local object library? How we can create a local object library? So in generally, the local object library is nothing but to develop any object, right? To develop any design, any object, any job, or if you want to execute any job, we need a local repository. First of all, we'll see what is the data services architecture, right? So the data services basic architecture is okay. So repository is the centralized object. It means first we should have a repository if you want to connect any third-party system, except if you want to connect designer, administrator, reporting, or job server and access server. So once we install the BODs, right? Once we've installed the BODs, first we have to create a repository. See here, so repository is the centralized object. And the meaning ఏంటి first మనకు repository create చేయాలి. So in generally, how we can create a repository means what are the prerequisites if you want to create a repository. మనకు repository create చేయాలంటే first మనకు backend database ఉండాలి. Not only for BODs, every ETL tool will have one backend database. All right, మనకు ఒక backend database ఉంటుంది. So from previously we were using SQL Server, Oracle అవి మనం backend database గా యూస్ చేసేవాళ్ళం. Now the current BOD's version is 4.2 Service Pack 14 or 15. It depends, right? So మనకు 4.1 నుంచి మనం హనాని కూడా మనం backend database గా యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఇప్పుడు backend database ఏంటంటే దాంట్లో మనం ఎటువంటి యాక్టివిటీ చేయం, right? To support a BODS application, we need one backend database. Okay, so what are the prerequisites if you want to create a local repository or central repository or profiler repository? ఈ మూడు repositories లో మనం ఏదైనా సరే, if you want to create local or central or profiler, first we need a unique user in our backend database. మనకు ఏదైతే backend database ఉంటుందో ఆ database లో first మనం users ని create చేయాలి. For example, now here we are 10 people, right? మన 10 members కి 10 repositories ని create చేయాలి. If you go for a local repository, right? Local repository is a development repository. మనం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేసాం అనుకోండి, ఫస్ట్ మనకు ప్రతి ఒక్కరికి ఒక రిపోజిటరీ ఉండాలి కదా. సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ 10 లోకల్ రిపోజిటరీస్. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ లో ఏంటంటే నాట్ ఓన్లీ 10, దే విల్ క్రియేట్ 2 or 3 రిపోజిటరీస్ ఎక్స్ట్రా. ఏదైనా మనకు ఒక డౌన్ అయినా అట్లీస్ట్ మనకు వర్క్ ఆగకూడదు కాబట్టి సో దే విల్ క్రియేట్ 2 to 3 స్పేర్ రిపోజిటరీస్. సో హౌ వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ రిపోజిటరీ? See, ఇది మనకు ఇంటర్వ్యూలో అడగరు, ఈవెన్ మనకు జస్ట్ నాలెడ్జ్ పర్పస్. యాజ్ ఎ కన్సల్టెంట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్, రైట్? ఫస్ట్ we should have a unique users in our backend database. మీరు 10 repositories create చేయాలి కాబట్టి 10 users ని create చేస్తారు, right? So it depends. Some organizations, they will create like user 1, user 2, user 3 like that, and some organizations they will create మీ నేమ్స్ మీదే. సో ఆరాధ్య, అజయ్, బాలాజీ అని, సో మీ నేమ్స్ మీదనే యూజర్స్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ ఎ యూనిక్ యూజర్ ఇన్ అవర్ బ్యాక్ఎండ్ డేటాబేస్, అంటే ఇక్కడ మనం మీకు సర్వర్ యాక్సెస్ ఇచ్చాక మనం సిస్టమ్ ఎలా లాగిన్ అవ్వాలో చూపిస్తాం. జస్ట్ మీ ల్యాప్టాప్ లో జస్ట్ టైప్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ అని టైప్ చేయండి. దెన్ రైట్, సో మీది ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ విండోస్ అయితే బై డిఫాల్ట్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ అనేది మీ ల్యాప్టాప్ లో వచ్చేస్తుంది. నో నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దాట్ ఆర్డిపి. దెన్ మేము ఏదైతే ఐపీ అడ్రస్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తామో గివ్ దట్ ఐపీ అడ్రస్. దెన్
గివ్ ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. ఒకవేళ మీద ఆల్రెడీ మీ నేమ్ తో యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ వచ్చింది అనుకోండి, ఇక్కడ జస్ట్ క్లిక్ ఎడిట్ అండ్ గివ్ ఏదైతే మేము ప్రొవైడ్ చేసే యూజర్ నేమ్ ఉందో ఆ యూజర్ నేమ్ ని పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. గో టు మోర్ చాయిసెస్ లైక్ దాట్, రైట్? వన్స్ వీ హ్యావ్ ఎ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్, జస్ట్ క్లిక్ కనెక్ట్. మనకు ఇంటర్నెట్ ఉంటే చాలు. దెన్ క్లిక్ ఎస్. సో దిస్ రిమోట్ డెస్క్టాప్ విల్ బి ఓపెన్, రైట్? ఇక్కడ మనకు రిమోట్ డెస్క్టాప్ మీద మనకు బిఓ డీటెయిల్స్ అని ఉంటాయి. ప్రతి ఒక్క రిమోట్ డెస్క్టాప్ మీద ఒక నోట్ ప్యాడ్ ఉంటుంది. In that notepad, you will have all the details like BO, BODS, SQL Server, BW, అన్ని డీటెయిల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. సో మనకు BO వాటితో అవసరం లేదు. We need only BODS. సో ఇక్కడ మనకు రిపాజిటరీ ఏది తీసుకోవాలని చెప్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు రియల్ టైంలో అయినా సరే, ఓకే, రియల్ టైంలో కూడా మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అజయ్ వాంట్స్ టు లాగ్ ఆన్ బాలాజీ రిపాజిటరీ అనుకోండి, దానికి వెళ్ళి లాగిన్ అవ్వకూడదు. ఫస్ట్ we have to request Balaji, I need your repository to do some activity and రిక్వెస్ట్ చేసి తన రిపాజిటరీని లాగిన్ అవ్వాలి. సో మనకు ఏదైతే మనకు ఈ నోట్ ప్యాడ్ లో మీకు రిపాజిటరీ మెన్షన్ చేశారో, జస్ట్ లాగ్ ఆన్ టు ద సేమ్ రిపాజిటరీ. డోంట్ లాగ్ ఆన్ విత్ అదర్ రిపాజిటరీ. ఓకే, అది రిపాజిటరీలో ఎలా లాగిన్ అవుతాం అనేది చూద్దాం. సో వన్స్ వీ హ్యావ్ లాగ్ ఆన్ హియర్, సో ఇప్పుడు మన యాక్టివిటీ ఏంటి? ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఎ లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ లైబ్రరీ, right? Local repository. So first we need to request the unique user in our backend database. Once you have a unique user, just log on to a repository manager. మనం repository manager కు లాగిన్ అవ్వాలి. ds repository data services repository manager and just click it. Even though it is a training institute, still this option is disabled to create a repository. Why? Because ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ యాక్సెస్ తీసుకున్న ప్రతి ఒక్కడు ఈ రిపాజిటరీని క్రియేట్ చేశాడు అనుకోండి, ఇట్ విల్ ఆక్యుపై మోర్ మెమరీ ఇన్ అవర్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్. అప్పుడు మనకు సిస్టమ్ రన్ అవ్వదు. సో రియల్ టైమ్ లో అట్లీస్ట్ యూ కాన్ సీ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రిపాజిటరీ మేనేజర్ అవేవి ఉండవు. మనకు ఓన్లీ రియల్ టైమ్ లో యాక్సెస్ ఉన్నది జస్ట్ డిజైనర్ దెన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. Okay, so just I'm showing here how we can create a repository. So if you want to create a local or central or profiler, ee mooditlo meer ఏ repository create cheyalana, the process will remain same. Okay, the process will remain same. So for example, I want to create a local repository. Just select local and select database type. Ante మీ backend database enti? మీ backend database Oracle, SQL Server, దాన్ని బట్టి. సో నేను టెరడేటా అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ గా యూజ్ చేయొచ్చా అని ఎవరైనా మిమ్మల్ని క్వశ్చన్ ఇస్తే, నో. సో ద BODS can be, the repositories can be created only on top of these databases. Either it could be a DB2 or Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, SAP HANA, SQL Anywhere, Sybase. నాకు వేరే MongoDB ఉంది లేకపోతే టెరడేటా ఉంది అంటే అవ్వదు, రైట్? సో మీరు ఏది కావాలంటే అది సెలెక్ట్ చేయండి. మీ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకోండి. సెలెక్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ SQL Server ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. దెన్ డేటాబేస్ సర్వర్ నేమ్. సో హూ విల్ ప్రొవైడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డేటాబేస్ పర్సన్. సో డేటాబేస్ వాడిని ఈ రిక్వెస్ట్ మీరు జస్ట్ సెండ్ ఎ మెయిల్, బాస్ ఐ నీడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్. వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ రిపోజిటరీస్ ఫర్ ఆల్ అవర్ డెవలపర్స్ అండ్ కెన్ యూ ప్లీజ్ ప్రొవైడ్ దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటాం. సో సర్వర్ డేటాబేస్ సర్వర్ నేమ్, డేటాబేస్ నేమ్ ఇవ్వండి. దెన్ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్. ఈ యూజర్ ఏంటి? మనం ఫస్ట్ ఏం చెప్తున్నాం, ఫస్ట్ రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ఏ యూనిక్ యూజర్ ఇన్ అవర్ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్. మనకు బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ లో మనం ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేయాలి, రైట్? ఇప్పుడు మనం అజయ్కి ఒక యూజర్ ని క్రియేట్ చేసాం. ఆ యూజర్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఇవ్వండి. అజయ్ అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. యూజర్ కూడా అజయ్ అని క్రియేట్ చేశారు, అజయ్. దెన్ గివ్ ద పాస్వర్డ్, దెన్ క్లిక్ క్రియేట్ బటన్. దట్స్ ఇట్. Then the repository manager will create 140 plus tables under your backend database under this specific user. మీ backend database లో ఈ specific user కింద మనకు 140 plus tables క్రియేట్ అవుతాయి.
ఆ టేబుల్స్ ఏంటంటే లాగ్ టేబుల్స్, సిస్టమ్ టేబుల్స్ అంటాం. సో ఆ టేబుల్స్ తో మనం ఏదైనా పని చేస్తామంటే అసలు ఏమీ చేయం. Don't delete any table, don't update any table, don't insert any record into those tables. Those are the system tables. మనం డిజైనర్ లో చేసే ప్రతి ఒక్క యాక్టివిటీ అందులో రికార్డ్ అవుతుంది. రికార్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ జస్ట్ ఎంట్రీస్ క్రియేట్ అవుతాయి. మనం జాబ్స్ ఎప్పుడు రన్ చేసాం, జాబ్ యొక్క లాగ్ కానీ ఎర్రర్ లాగ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దోస్ టేబుల్స్. సో రియల్ టైమ్ లో మనకు బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ కు ఎందుకు యాక్సెస్ ఉండదు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాలాజీ ఈజ్ అ న్యూ పర్సన్, హీఈస్ అ ఫ్రెషర్, అండ్ మనకి ఏంటంటే మనకు బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ కి యాక్సెస్ ఉంది, ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ యాక్సెస్. సో బాలాజీకి ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ కూడా తెలుసు. తను వెళ్ళి మరీ క్రియేట్ కొట్టాడు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ విల్ ఓవర్ రైట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రిపాజిటరీ. అప్పుడు మన అజయ్ ఏవైతే జాబ్స్ ని క్రియేట్ చేసాడో అవన్నీ ఓవర్ రైట్ అయిపోతాయి. అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాలాజీ ఈజ్ అ ఫ్రెషర్, హీ డోంట్ నో ఆ టేబుల్స్ ఏవో అనుకుని ఆ టేబుల్స్ ని డిలీట్ చేశాడు డేటాబేస్ నుంచి. Then you cannot log into your repository. Your repository is corrupted because the system, the backend, the system tables are deleted. So that's why in the real time we won't get the access to the data or backend database and a repository managers. Manaku real time lo veetiki access undu, right? So how we can create a repository, or local or central or profiler ane evarani question chesaru vinnaru. First, if you want to create a repository, first we should have a unique user in our backend database. And Japan, right? First, we should have a unique user in our backend database. Once we have a unique user, we'll log on to the repository manager, data services repository manager, and then we'll select the repository type, whether we want to create a local or central or profiler. Then we'll select backend database type and we'll provide all the database related information like server name, database name, username, password, and then we'll create. Then the repository manager will create 140 plus tables in our backend database under specific user. ikkada manaku kinda log ikkada ostadi repository created successfully ani. So ala manam ippudu 10 members kada. So we have to create 10 repositories, one for Balaji, one for Ajay, one for Balaji, one for Midun, like that. 10 users na create cheskoli, create cheyali, right? So once we share this video, just note down that point, like how to create a repository. Okay, but real time lo meer eppudu ivi cheyaru. So we have a dedicated base system to do all these kind of activities. Okay, so once we have a repository, first time మనం repository create చేసినప్పుడు next step ఏంటంటే, once we have a repository, we have to associate with job server, right? So as we discussed for example, in BODS we have two types of jobs, right? We have two types of jobs. One is a batch job, another one is a real time job. Batch job ante enti? It's a scheduled job. Someone has to schedule the job, or someone has to execute the job manually. Execute cheste emavutadi, job run avutadi, it will extract the data, transform the data, load the data. Schedule chesina kuda same ade process run avutadi, right? So real time job ante enti? Request and response method lo run avutadi. ikkada manaku batch job ni execute cheyalante em cheyali? We need a job server. The job server should be up and running if you want to execute any batch job. For example, meeku bank accounts andaki untayi kada. So sometimes manaku credit cards nuncho lekapothe manaku banks nunchi oka mail ostadi, boss, today night we are going to upgrade our system and we are going to down the servers, right? During that time you cannot do any transactions, any online transactions. అంటే ఏంటి, మనం ఏదైనా ఒక ఆన్లైన్ ట్రాన్సాక్షన్ చేయాలి అంటే వాడి బ్యాంక్ సర్వర్స్ అప్ అండ్ రన్నింగ్ లో ఉండాలి. వాడు ఎప్పుడైతే సర్వర్ ని డౌన్ చేస్తాడో we cannot do any activity. The same way in BODS, if you want to execute the batch job, the job server should be up and running. మనకు రియల్ టైమ్ లో ఫ్రీక్వెంట్ గా వస్తుంది. ఫ్రీక్వెంట్ గా జాబ్ సర్వర్ డౌన్ అవుతూ ఉంటది. ఫ్రీక్వెంట్ గా అంటే మరీ ఫ్రీక్వెంట్ గా కాదు, అప్పుడప్పుడు. So if job server is down, immediately we'll reach out to the
బేసిస్ టీమ్. మనం బేసిస్ టీమ్ నడుతాం, బాస్ జాబ్ సర్వర్ డౌన్ అయింది, సో వీ కెనాట్ ఎగ్జిక్యూట్ ద బ్యాడ్ జాబ్స్, కెన్ యూ ప్లీజ్ చెక్ అని చెప్తాం. అది వాడు చెక్ చేస్తాడు, వాటిని రీస్టార్ట్ చేస్తాడు. లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ విల్ రిసీవ్ అన్ ఈమెయిల్ ఫ్రమ్ ద బేసిస్ టీమ్, guys, we are going to down the servers this Saturday night 11 o'clock. During that time, don't execute any jobs. ఒకవేళ మీకు స్కెడ్యూల్స్ ఏవైనా ఉన్నా ఆపండి అంటాడు. లేదు మనకు ఆ టైంలో మనకు క్రిటికల్ జాబ్స్ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మంత్ అండ్ జాబ్స్, యూనో జాబ్స్ రన్ అవుతున్నాయి, సో డౌన్ స్ట్రీమ్ అప్లికేషన్స్ రిపోర్ట్స్ అన్ని స్టాప్ అయిపోతాయి మన డేటా లేకపోతే. మనం చెప్తాం నో సాటర్డే మిడ్ నైట్ 11 o'clock we have some critical jobs, those we need to support for our end users, can you please postpone to maybe Sunday early morning. అలా మీరు రిక్వెస్ట్ చేయొచ్చు. సో వాడు దాని యాక్టివిటీ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుంటారు. ఒకవేళ క్రిటికల్ ప్యాచ్ అనుకోండి, అంటే అది చేయలేదు మేము ఖచ్చితంగా చేయాల్సిందంటే మన మేనేజర్స్ ని వాళ్ళు లూప్ చేయడం, వాళ్ళు అప్రూవల్ ఇస్తే వాళ్ళు చేసుకుంటారు. బట్ ఇప్పుడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద బ్యాడ్ జాబ్, ద జాబ్ సర్వర్ షుడ్ బి అప్ అండ్ రన్నింగ్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సరే, ఇప్పుడు మనం కొత్తగా డిస్కస్ రైట్, మనం ఒక కొత్త ప్రాజెక్ట్ ఒక కంపెనీ జాయిన్ అయ్యాం, అక్కడ మనకు బేసిస్ టీమ్ లేదు, మనం రిపాజిటరీస్ ని క్రియేట్ చేసాం. 10 రిపాజిటరీస్, మన 10 మెంబర్స్ కి మనం 10 రిపాజిటరీస్ ని క్రియేట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, చేసిన తర్వాత మనం కొత్త రిపాజిటరీస్ ని క్రియేట్ చేసామని జాబ్ సర్వర్కి ఎలా తెలుస్తుంది? బై డిఫాల్ట్ గా నో, రైట్? How the job server will know they created a new repositories, right? It means once you created a repository first time, you have to associate it with job server. మనం ఫస్ట్ టైం ఒక కొత్త రిపాజిటరీని మనం క్రియేట్ చేసినప్పుడు we have to associate with a job server. ఓకే, మనం కొత్త రిపాజిటరీని క్రియేట్ చేసినప్పుడు మనం జాబ్ సర్వర్ తో అసోసియేట్ చేయాలి. Now we'll see how we can associate with a job server. మనం జాబ్ సర్వర్ తో ఎలా అసోసియేట్ చేస్తాం చూద్దాం. ఇది కూడా వెరీ సింపుల్. BODS admin activities will be very simple, so that's why even the basis team do not have knowledge on BODS. Just at least they will Google and they will do it. Okay, just log on, data services server manager. Right, this is the data services server manager. And also by default గా మనం ఎప్పుడైతే మనం BODS ని ఇన్స్టాల్ చేస్తామో, by default, right, the default job servers will be created. By default గా ఒక జాబ్ సర్వర్ తోనే క్రియేట్ అవుతుంది. Then configuration editor, ఏ జాబ్ సర్వర్ తో అయితే మీరు లింక్అప్ చేయాలో ఆ జాబ్ సర్వర్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ కూడా మనకు వ్యూ యాక్సెస్ మాత్రమే ఉంటుంది. We cannot create a new job server. ఇక్కడ ఉందా అసోసియేటెడ్ రిపాజిటరీస్, రైట్? సో ఏవైతే మనకి జాబ్ సర్వర్ తో లింక్ అయిన రిపాజిటరీస్ ఇక్కడ కనిపిస్తాయి. మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేయాలి అంటే జస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్లిక్ యాడ్ బటన్, దట్స్ ఇట్. ఇక్కడ యాడ్ బటన్ ఉందా, ఈ యాడ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి ఈ రైట్ సైడ్ విండోలో రిపాజిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది కదా, ఇక్కడ ఆ రిపాజిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలి. అంటే రిపాజిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? మీ రిపాజిటరీ యొక్క బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ ఏంటి, రైట్? అండ్ రిపాజిటరీ యొక్క ఆ బ్యాక్ ఎండ్ డేటాబేస్ యొక్క సర్వర్ నేమ్, అంటే డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏదైతే మనం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చామో అదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ఇస్తాం. మరి ఓకే, సర్వర్ నేమ్, డేటాబేస్ నేమ్, యూజర్ నేమ్, అగైన్ అజయ్ అండ్ పాస్వర్డ్. అక్కడ ఏదైతే ఇచ్చామో ఇక్కడ ఇస్తాం. జస్ట్ ఇక్కడ మనం యాడ్ ఇచ్చినప్పుడు రిపాజిటరీ నేమ్ ని డిఫైన్ చేస్తాం. దెన్ వన్స్ డన్, క్లిక్ అప్లై, then click OK, then close and restart the server. మనం సర్వర్ మేనేజర్ లో మీరు ఏ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేసినా, if you perform any activity within the server manager, we have to restart the server. మనం సర్వర్ ని రీస్టార్ట్ చేయాలి. ఓకే, we have to restart the server. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఎందుకు మనకు రియల్ టైమ్ లో ఈ సర్వర్ మేనేజర్ కూడా యాక్సెస్ ఇవ్వరు?
సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నవీన్ కు కూడా యాక్సెస్ ఉంది అనుకుందాం. తను వెళ్ళి ప్రతి ఒక్కసారి సర్వర్ రీస్టార్ట్ కొట్టాడు అనుకోండి, అక్కడ వివేక్, నవీన్, మిథున్ వీళ్ళందరూ జాబ్స్ రన్ చేస్తున్నారు, రైట్? వాళ్ళ జాబ్లన్నీ ఫెయిల్ అయిపోతాయి, జాబ్లన్నీ హ్యాంగ్ మోడ్కి వెళ్తాయి. ఎందుకంటే నవీన్ రీస్టార్టెడ్ ద జాబ్ సర్వర్. ఓకే, సో మనకు ఏదైనా ఈవెన్ బేస్ సిస్టమ్ ఏదైనా ఒక కొత్త రిపాజిటరీని యాడ్ చేయాలన్నా వాళ్ళు మిడ్ నైట్ లో చేస్తారు, చేసి జస్ట్ జాబ్ సర్వర్ ని రీస్టార్ట్ చేస్తారు. సో ఇఫ్ యూ పర్ఫార్మ్ ఎనీ యాక్టివిటీ విత్ ఇన్ దిస్ సర్వర్ మేనేజర్, యూ హ్యావ్ టు రీస్టార్ట్ ద సర్వర్. జనరల్ గా అయితే రియల్ టైమ్ లో వీకెండ్స్ లో అలా పెట్టుకుంటారు ఏదైనా యాక్టివిటీ చేయాలి అంటే, లేదంటే మిడ్ నైట్స్ లో చేస్తారు, రైట్? సో how we can create a repository and how we can associate with the job server. So where you will associate the job, the newly created repository with the job server అని అనుకోండి, సర్వర్ మేనేజర్ లో చేస్తామని చెప్పాలి. రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తామంటే రిపాజిటరీ మేనేజర్ లో. And also every ETL tool will have a capability to send an email notification when there is a failure. మనకు ప్రతి ఒక్క టూల్ కి ఉన్న క్యాపబిలిటీ, ఓకే, ఏంటి, మనం ఒక మెయిల్ నోటిఫికేషన్ ని సెండ్ చేయడం. ఓన్లీ ఆన్ ఫెయిల్యూర్ అనేది మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో చూద్దాం. జాబ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు మాత్రమే మనకు మెయిల్ నోటిఫికేషన్ లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఏ సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్. మనం సపోర్ట్ ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తాం. సో డైలీ జాబ్స్ రన్ అవుతూ ఉంటాయి మిడ్ నైట్ లో, అండ్ nobody is working during that time. నెక్స్ట్ డే మనకు నైట్ లో ఏంటంటే కొన్ని జాబ్స్ ఫెయిల్ అయ్యాయి. హార్డ్లీ వీ హ్యావ్ 300 జాబ్స్ అనుకోండి. నెక్స్ట్ డే మనం ఆఫీస్కి వస్తాం. ఆఫీస్కి వచ్చి ఏం చేయాలి, మనం అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగినే మొత్తం చెక్ చేయాలి, ఏ జాబ్ సక్సెస్ అయింది, ఏ జాబ్ ఫెయిల్ అయింది అని. ఇట్స్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్, రైట్? అదే మనకి ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఈమెయిల్ నోటిఫికేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం BODS ద్వారా డేటాని టార్గెట్ టేబుల్ కి లోడ్ చేస్తాం. We are loading the data to target tables. Those tables are source for BO reporting. BO వాడికి అవి సోర్స్. మన జాబ్ ఫెయిల్ అయిందనే విషయం మనకు తెలియదు, వాడికి తెలియదు. సో మన జాబ్ ఫెయిల్ అయిపోయింది, సో డేటా లేదు, వాడేమో రిపోర్ట్ జనరేట్ చేశాడు, ఫైనల్ గా రిపోర్ట్ వచ్చి బ్లాంక్ రిపోర్ట్ వెళ్తుంది కస్టమర్ కి. That is completely wrong. So when there is a failure, we have to send an email notification to the end users, BODS team, and downstream application owners like BO owner. Appudu vaadu realize that okay, BODS job fail indi, so that's why report empty ochindani tanu convey chestadu. So how we can send an email, right? A email send cheyalante neeku em kavali, what are the prerequisites if you want to send an email through BODS? It is system generated email. మీకు బ్యాంక్స్ నుంచి ఎవ్రీ మంత్ స్టేట్మెంట్స్ వస్తాయి కదా, it's a do not reply to this email, nobody will monitor, this is a system generated email and the same way. So SMTP server antam. SMTP ante enti, secured mail transfer protocol. ఆ SMTP అనే చిన్న అప్లికేషన్ మనము ఇన్స్టాల్ చేయాలి. దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద బేస్ సిస్టమ్. ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత దానికి ఒక IP అడ్రస్ వస్తుంది. So where we have to configure the SMTP IP address ante under server manager. ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనేది క్వశ్చన్. సో సర్వర్ మేనేజర్ లో అండర్ మిస్లేనియస్, ఇక్కడ మనం IP అడ్రస్ ని కాన్ఫిగర్ చేయాలి. అంటే అక్కడ వాడు ఇచ్చిన SMTP IP అడ్రస్ ఉంటుంది కదా, IP అడ్రస్ ని ఇక్కడ డిఫైన్ చేయాలి. దెన్ మనం ఒక మెయిల్ పంపించాలంటే ఫస్ట్ మనకు ఒక మెయిల్ ఐడి ఉండాలి, అవునా? ఇప్పుడు అజయ్ బాలాజీకి మెయిల్ పంపించాలి అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి, ఫస్ట్ అజయ్కి ఒక మెయిల్ ఐడి ఉండాలి, రైట్? సో అజయ్కి మెయిల్ లేకుండా బాలాజీకి మెయిల్ ఎలా పంపుతాడు? ద సేమ్ వే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సెండ్ అన్ ఈమెయిల్ టు ద ఎండ్ యూజర్స్ త్రూ సిస్టమ్ BODS, ఫస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ మెయిల్ ఐడి, రైట్? సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు యాక్సిస్ బ్యాంక్ వర్క్ చేస్తున్నారు అనుకుందాం, వాడు ఒక మెయిల్ ఐడి క్రియేట్ చేసి ఇస్తాడు, do not reply @axisbank.com అంటాడు. సో ఆ సెండర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని, అంటే మనం
BODS లో మనం ఒక మెయిల్ ట్రిగ్గర్ చేసినప్పుడు ఏ మెయిల్ నుంచి వెళ్ళాలని మనం రాయాల్సిన పని లేదు, ఆటోమేటిక్ గా మెయిల్ వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ మెయిల్ ఐడిని ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేస్తామంటే we have to configure under server manager under miscellaneous section. ఇక్కడ do not reply @access.com. సో ఆ సెండర్ మెయిల్ ఐడిని ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి అంటే under data services server manager we have to configure the SMTP IP address and sender information. ఇక్కడ మనం కాన్ఫిగర్ చేయాలి. సో ఈ రోజు మనం ఈ క్లాస్ లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ నేర్చుకున్నామంటే 3 క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. How we can create a repository and what are the prerequisites for repository. Then how we can associate with a job server. మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేసిన రిపోజిటరీని జాబ్ సర్వర్ తో ఎలా ఎక్కడ అసైన్ చేయాలి. And where we can configure the SMTP IP address and sender mail ID. And remember, if you do any activity within the server manager, ఈ సర్వర్ మేనేజర్ లో మీరు ఏ యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేసినా మనం రీస్టార్ట్ చేయాలి. మనం రీస్టార్ట్ చేసినప్పుడు మాత్రమే మనం ఇచ్చిన డీటెయిల్స్ అప్లికబుల్ అవుతాయి, లేకపోతే అవి అప్లికబుల్ అవ్వవు. ఆల్వేస్ వీ హ్యావ్ టు రీస్టార్ట్ ద సర్వర్. బట్ రియల్ టైంలో మనకు ఈ యాక్సెస్ ఏవి ఉండవు. ఒకవేళ బేసిస్ టీమ్ వాడికి ఎక్కడ మనకు SMTP IP అడ్రస్ సెంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కాన్ఫిగర్ చేయాలని వాడికి తెలియకపోతే జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు హెల్ప్ యాజ్ అ డెవలపర్, రైట్? మనం వాడికి హెల్ప్ చేయాలి, రైట్? సో దిస్ ఈజ్ ద సర్వర్ మేనేజర్ కాన్ఫిగరేషన్. సో వై వి నీడ్ ఎ జాబ్ సర్వర్ అంటే టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ బ్యాడ్ జాబ్, టు పర్ఫార్మ్ ఎనీ ETL యాక్టివిటీ we need a job server. Okay, job server మనకు by default గా ఉండాలి. Any questions? Guys, అందరూ నేర్చుకునేకి వచ్చిన వాళ్ళే. So if you have any questions you can directly ask me. ఇక్కడ మనకు మొహమాట పడ్డానికంటూ ఏం లేదు, మనకున్న క్వశ్చన్ మనము అడగాలి. ఎనీ క్వశ్చన్స్? శ్రీనివాస్, వివేక్? No, sir. I'm good. Yeah. No, sir, I'm good. Okay. Vivek, Srinivas? No, sir, I'm good. ఇంకో వివేక్ ఎవరు? నువ్వేనా ఇంకోటి కూడా? నేనే సార్, అది ల్యాప్టాప్ కనెక్ట్ చేశాను, అది వర్క్ అవ్వట్లేదు. Fine, no problem. Naveen? Sir. Any questions? Sir, ఇది యూనిక్ యూజర్ అన్నారు కదా రిపోజిటరీ, అది ఫస్ట్ అది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఇక్కడ క్రియేట్ చేయాలా రిపోజిటరీ? అంతే కదా. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద యూజర్ బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్. అక్కడ క్రియేట్ చేసిన తర్వాతనే మన యాక్టివిటీ స్టార్ట్ అవుతుంది. అక్కడ యూజర్ లేదనుకోండి అప్పుడు మనం రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేయలేము. సో దట్స్ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ prerequisites. What are the prerequisites if you want to create a repository? మనం ఒక రిపోజిటరీ క్రియేట్ చేయాలి అంటే prerequisites ఏంటంటే ఫస్ట్ we should have a unique user in our backend database. మనకు బ్యాకెండ్ డేటాబేస్ లో యూజర్ ఉండాలి, అదే మనకు ప్రీరిక్విజిట్. అంటే బ్యాకెండ్ డేటాబేస్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారా, మనం డేటాబేస్ టీమ్ క్రియేట్ చేస్తారు? నో, డేటాబేస్ టీమ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. రియల్ టైమ్ లో అసలు ఈ స్క్రీన్స్ ఏవి నీకు కనిపించవు. రియల్ టైమ్ లో దేనికి యాక్సెస్ ఉండవు. యూ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ ఓన్లీ టు డిజైనర్. ఎక్కడైతే నువ్వు యాజ్ అ టెక్నికల్ డెవలపర్, రైట్, యు ఆర్ టెక్నికల్ డెవలపర్, యూ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఓన్లీ టు డిజైనర్. ఇది మన డిజైనర్. ఎక్కడైతే మనం జాబ్స్ డిజైన్ చేస్తామో, జాబ్స్ రన్ చేస్తామో, ఆల్వేస్ విల్ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు డిజైనర్ అండ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. ఈ రెండు కాంపోనెంట్స్ మాత్రమే మనకు యాక్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, జాబ్ సర్వర్ కి వీటికి అస్సలు మనకు యాక్సెస్ లే ఉండవు. దేవి ప్రసాద్, హూ ఇస్ దేవి ప్రసాద్?
Hello. Yeah, hi. Newly joined. Okay, so referred by ఎవరండి? Primark, Stressana. I don't know actually. So who given this link, sir? You understand Telugu, right? Vinod. Telugu. Okay, Vinod ichara. Okay, nandi. Okay, so once we have a repository and we associate with the job server, and then we configured SMTP. Yes, sir, Devi Prasad. Just go on mute. Mute lo unandi. Okay. Video make a disturbance untadu. Okay. So once we have a user, once we have a repository and we associate with job server, everything is done. ఇప్పుడు మీరు రియల్ టైమ్ లోకి వెళ్ళాక మీకు వాళ్ళు ఇచ్చేది ఏంటంటే ఫస్ట్ ఆర్డిపి యాక్సెస్, రిమోట్ డెస్క్టాప్ యాక్సెస్, మేబీ రిమోట్ డెస్క్టాప్ సిస్టమ్ ఇస్తారు, లేకపోతే డైరెక్ట్ వెబ్ యాక్సెస్ ఇస్తారు. ఇచ్చిన తర్వాత మన యాక్టివిటీ ఏంటి? యాజ్ ఎ టెక్నికల్ డెవలపర్ they will give you the local object library, local repository యొక్క username password ఇస్తాడు. ఎవరు మీ లీడ్ hey Naveen, we created a user local repository already we created for you, and so this is the username and password అంటాడు. ఆ పాస్వర్డ్ ఇచ్చినాక మన పని ఏంటంటే డేటా సర్వీసెస్ డిజైనర్, ఇది లాగిన్ అయ్యే జాబ్స్ డిజైన్ చేయడమే మన వర్క్. ఓకే, జస్ట్ క్లిక్ డిజైనర్, డేటా సర్వీసెస్ డిజైనర్. సో ఇంతకు ముందు మనం చూసిన యాక్టివిటీస్ అన్ని ఏంటంటే అడ్మిన్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్. సో జస్ట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ ఎ నాలెడ్జ్. సో ఇప్పుడు మనం 3 years 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ క్లైమ్ చేస్తాం కదా, జస్ట్ 3 years 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నప్పుడు యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ మినిమం నాలెడ్జ్ అడ్మిన్ పార్ట్. అంటే మనకు రిపాజిటరీ ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, ఎలా అసోసియేట్ చేయాలి, ఈ ఎస్ఎంటిపి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ కాన్ఫిగర్ చేయాలి, జస్ట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ నాలెడ్జ్ పర్పస్. ఇది మనకు ఇంటర్వ్యూస్ లో ఒక 7-8 years బ్యాక్ అడిగేవాళ్ళు, హౌ వీ కెన్ కాన్ఫిగర్ ద ఎస్ఎంటిపి ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ వేర్ యూ విల్ కాన్ఫిగర్ అని అడిగేవాళ్ళు. లేకపోతే మనం రిపాజిటరీ క్రియేట్ చేస్తాం, ఎక్కడ క్రియేట్ చేస్తాం, మనం జాబ్ సర్వర్ తో ఎలా అసోసియేట్ చేస్తాం అని అడిగేవాళ్ళు. బట్ ఇప్పుడు నోబడీ విల్ ఆస్క్ యూ దట్ క్వశ్చన్. బట్ అలానే మీరు దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోకుండా ఉండడం కాదు, నేను వీడియో పంపించిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఒక నోట్స్ తీసుకొని ఈ వీడియో వచ్చిన తర్వాత వాటిని ప్రిపేర్ చేసుకొని క్వశ్చన్, ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్. మనం ఏదైనా ఒక టాపిక్ డిస్కస్ చేస్తామంటే ఆ స్పెసిఫిక్ టాపిక్ లో ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఏముంటాయి, రైట్, ఆన్సర్స్ అదే టైంలో డిస్కస్ చేస్తాం. సో మీరు ఓన్ నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకునేటప్పుడు, ఎందుకంటే సో బై డిఫాల్ట్ ఇప్పుడు మనకి టైం లేదు, సో ఐ షేర్ దిస్ వీడియో. ఆ వీడియోని మీరు మరీ ఇంకొకసారి చూడాలి, రైట్, అండ్ ఆ వీడియో చూసి ఏవైతే ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అని చెప్పానో వాటిని మరీ నోట్ చేసుకోండి, వాటిని చదవండి అండ్ ప్రాక్టీస్. సో సిస్టమ్ యాక్సెస్ అందరికి ఇస్తాం కాబట్టి బై డిఫాల్ట్ గా జస్ట్ గో ఫర్ ప్రాక్టీస్. ఈ రోజు మీరు ఒక టాపిక్ మనం డిస్కస్ చేసాం, ఆ టాపిక్ లో మీకు కొన్ని డౌట్స్ వచ్చాయి, వాటిని అలాగే దాచిపెట్టుకోకూడదు, నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అడిగేయాలి. మీరు అడగలేదు అనుకోండి మొహమాటంతో, ఆ టాపిక్ అక్కడే ఉంటుంది, మన క్లాస్ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది, రైట్. ఏ రోజు క్వశ్చన్స్ మీకు ఏ డౌట్స్ వచ్చినా నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ అవి క్లారిఫై అయిపోవాలి, మీరు ఫర్దర్ గా మూవ్ అవ్వాలి అలాంగ్ విత్ మీ. ఓకే, లేదంటే మీరు అక్కడే ఉండిపోతారు, మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, డోంట్ డూ లైక్ దట్. ఇక్కడ మొహమాటం లేదా సింపుల్ డౌట్ అయినా సరే అడగండి, ఇక్కడ అందరు నేర్చుకోవడానికి వచ్చింది. సో ఇక్కడ ఎవరికి ఏం తెలియదు ప్రస్తుతానికి బీఓడిఎస్ అంటే. దెన్ జస్ట్ లాగ్ ఆన్ టు డిజైనర్. సో మనకు ఏదైతే మన లీడ్ రైట్ ఇస్తాడో ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో మీరు జస్ట్ లాగిన్ అవ్వండి. సో ఇక్కడ ఏంటి మనకు బెస్ట్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఇస్ welcome 123 W capital. So password is the case sensitive, so case sensitive gaane ivvali. Click log on, right. So we have these many repositories. అంటే ఈవెన్ మనకు రియల్ టైమ్ లో కూడా మనం 10 members ఉన్నాం అనుకోండి, 10 members రిపాజిటరీస్ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తాయి.
కానీ మీకు ఏ రిపాజిటరీ అయితే అసైన్ చేస్తారో ఆ రిపాజిటరీకి మాత్రమే మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. ఓకే, సో ఏ రిపాజిటరీ అయితే లాగిన్ అవుతారో, ఏ రిపాజిటరీ అయితే మీకు అసైన్ చేస్తారో ఆ రిపాజిటరీని మాత్రమే మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. వేరే రిపాజిటరీ మనం లాగిన్ అవ్వకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు లాగిన్ వేరే వాడి రిపాజిటరీ మీరు లాగిన్ అవ్వాలి. తను లీవ్ లో ఉన్నాడు, తను మీకు ఒక జాబ్ ఉంది, అది మీరు తీసుకోవాలి అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆడికి ఫోన్ చేసి ఆ రిపాజిటరీ యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తీసుకుని వాడి రిపాజిటరీ యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇవ్వండి. మీ రిపాజిటరీ యొక్క యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ తో పక్కోడు దాన్ని ఇప్పుడు లాగిన్ అవ్వకూడదు, అది అవ్వడు కూడా. బట్ సమ్ టైమ్స్ ఏంటంటే మనకు పాస్వర్డ్ రిమైన్ సేమ్ అక్రాస్ ఆల్ ద యూజర్స్. కొన్ని ఆర్గనైజేషన్స్ ఏంటంటే పాస్వర్డ్ ఇక్కడ ఏది దాచుకోవడానికి లేదు కదా, సో ప్రతి ఒక్కటి ఓపెన్ గానే ఉంటుంది. అలా ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు ఎప్పుడు లాగిన్ అవ్వకూడదు. యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ దెమ్ ఫస్ట్, బాస్ ఐ వాంట్ టు లాగ్ ఆన్ టు యువర్ రిపాజిటరీ, ఓకే ఐ హ్యావ్ టు టేక్ దట్ జాబ్. వాడు సరే నువ్వే లాగిన్ అయి తీసుకో అంటే వాడు యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాడు. లేదు నేనే లాగిన్ అయ్యి నీకు జాబ్ నేను ఏటీఎల్ ఫైల్ పంపిస్తా అంటే ఫైన్ అని చెప్పి. ఓకే, సో ఆ ఏటీఎల్ ఫైల్ ఏంటనేది మనం ఫర్దర్ క్లాసెస్ చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఏంటి, మీకు ఏదైతే రిపాజిటరీ నేమ్ ఇస్తాడో ఆ రిపాజిటరీ నేమ్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని జస్ట్ క్లిక్ ఓకే, దెన్ గివ్ ద పాస్వర్డ్ అగైన్. ఇది జస్ట్ అడిషనల్ సెక్యూరిటీ. మనకు కొన్నిసార్లు రియల్ టైమ్ లో ఇలా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, లేకపోతే లేదు. ఇక్కడ చూడండి, ఆల్రెడీ ఒకవేళ మీ రిపాజిటరీని ఎవరైనా లాగిన్ అయ్యారనుకోండి ఇలా వస్తుంది, ద ఫాలోయింగ్ యూజర్ ఆర్ ఆల్రెడీ లాగ్డ్ ఇన్ అని. సో ఇక్కడ ట్రైనింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్ కదా చాలా మంది లాగిన్ అవుతుంటారు. జస్ట్ గో విత్ రీసెట్ యూజర్స్ ఆర్ కంటిన్యూ. ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసే వర్షన్ 4.2 సర్వీస్ ప్యాక్ 14 అంటే 14.2 అని ఉంటుంది. బట్ మనం దాన్ని కాల్ చేసే వచ్చి 4.2 సర్వీస్ ప్యాక్ 14. ఇంకా స్టిల్ యూనో నేను మా ఆఫీస్ లో 4.2 సర్వీస్ ప్యాక్ 11 యూజ్ చేస్తాం. బట్ అమిత్పేట్ ఇస్ చాలా అప్గ్రేడ్ లో ఉంటుంది. సార్ ఇది సర్వీస్ ప్యాక్ ఈ అప్గ్రేడ్ చేయడం అవన్నీ బేసిస్ వాళ్ళే చేస్తారా లేకపోతే? ఎస్, బేసిస్ వాళ్ళే చేస్తారు. ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద బేసిస్ టీమ్ బాస్. We are completely technical developers. అంటే మన యాక్టివిటీ ఏంటి, మనం టెక్నికల్ గా మనం జాబ్స్ డిజైన్ చేసి ఇదే మన యాక్టివిటీ, కానీ వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎనీ అప్గ్రేడ్ యాక్టివిటీస్. దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ద బేసిస్ టీమ్. ఓకే, ఆల్వేస్ బేసిస్ టీమే చేస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అ డిజైనర్. ఇది ఒకటే స్క్రీన్. మీరు 10 years, ఇప్పుడు నేను 11 years నుంచి ఇది ఒక్క స్క్రీన్ మీదే వర్క్ చేస్తాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద స్క్రీన్ వేర్ యూ విల్ డూ ఆల్ యువర్ జాబ్స్ డిజైన్, ఎగ్జిక్యూషన్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. అంటే మనం మేనేజ్మెంట్ కన్సోల్ కూడా ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు, అది చూద్దాం ఫర్దర్. రైట్, సో దిస్ ఈస్ అ డిజైనర్ స్క్రీన్. ఇప్పుడు మనకు కొన్ని అదర్ టూల్స్కి వెళ్ళాలనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ SAP లోని BW ఉంది, BO ఉంది. అక్కడ మనకు డిఫరెంట్ టీ కోడ్స్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ టీ కోడ్స్ యూస్ చేయాలి. రైట్, ఇక్కడ ఇంతే సిస్టమ్, ఇదే సిస్టమ్, ఇక్కడే డిజైన్ చేస్తాం జాబ్, ఇక్కడే ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాం. మనం ఎంత కాంప్లెక్స్ డిజైన్ అనేది సింగిల్ స్క్రీన్ లోనే చేస్తాం. సో ఎలా ఉంటుందంటే జస్ట్ చూపిస్తాం. ఒకవేళ మీరు ఎవరైనా సిస్టమ్ చూసింటే ఓకే, సిస్టమ్ చూడకపోతే ఎలా ఉంటుందని రేపు మీకు ఈ డిజైనర్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంటుంది మన సోర్స్ టార్గెట్. ఇది నా సోర్స్ డేటా, సోర్స్ ఫైల్ ఉంది ఇక్కడ. నేను SQL సర్వర్ డేటాబేస్ కి డేటాను లోడ్ చేయాలి, ఇలా లోడ్ చేస్తాం. రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మనం ఏవేవి యూజ్ చేయాలి, ఏ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ యూజ్ చేయాలని మనం డిఫైన్ చేసుకుంటాం. ఓకే, ఇది నా సోర్స్ సిస్టమ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నాకు హనా ఉండొచ్చు, ఎనీ సోర్స్ ఎనీ టార్గెట్, ఏదైనా సోర్స్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా టార్గెట్ అవ్వచ్చు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. బట్ ఇక్కడ మనకు ఛాలెంజ్ ఏంటంటే హౌ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్. ఆ రిక్వైర్మెంట్ ని మనం ఎలా అర్థం చేసుకోవాలనేది క్వశ్చన్. మీకు లాస్ట్ లో ఒక మ్యాపింగ్ షీట్ చూపిస్తానండి ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఓకే, సో టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ఫస్ట్ ఒక 4 to 5 days 5 classes ఏంటంటే విల్ టేక్ లెస్ టైం. అంటే ఎగ్జాక్ట్ 1 hour తీసుకోను. మీకు ఇదంతా మీకు ఫ్లెక్సిబిలిటీగా, అంటే నేమింగ్ స్టాండర్డ్స్, ఆ నేమ్స్ అన్ని మీకు బై డిఫాల్ట్ గా రావాలి. ఓకే, లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ లైబ్రరీ, ప్రాజెక్ట్ ఏరియా అనేది. సో కాస్త స్లోగా వెళ్దాం.
ఒకసారి మీకు టూల్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే మీరు ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే విల్ గో దట్ టైమ్ విల్ టేక్ 1 hour క్లాస్. ఓకే, ఫస్ట్ 4-5 days మాత్రం కాస్త స్లోగా, హార్డ్లీ ఎవ్రీడే 40 minutes 45 minutes ఇస్ ఎనఫ్. జస్ట్ మీరు ఆ నేమ్స్ అవన్నీ అలా గుర్తు పెట్టుకోండి. వాట్ ఈస్ ద వర్క్ ఫ్లో. రేపు ఏంటంటే టుమారో విల్ సీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ వాట్ ఈస్ దిస్ డిజైనర్ వర్క్ స్పేస్. ఇందులో ఏ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి, లోకల్ ఆబ్జెక్ట్ లైబ్రరీలో ఏవే ఉంటాయి, వీటిని ఏమని పిలవాలి, రైట్. దెన్ ప్రాజెక్ట్ ఏరియా అంటే ఏంటి, ఈ డిజైనర్ వర్క్ స్పేస్ అంటే ఏంటి, ఈ టూల్ ప్యాలెట్ అంటే, ఈ టూల్ ప్యాలెట్ లో వీటిని ఏమని పిలుస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఉంది ఇది, దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం, కండిషన్ వర్క్ ఫ్లో, వైల్ లూప్, ట్రై, క్యాచ్. సో ఈ నేమ్స్ ని రేపు కంప్లీట్ స్క్రీన్ లో ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఏ ఆప్షన్స్ వస్తాయి, ఈ టూల్స్ లో ఏ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. అజయ్ ప్లీజ్ మ్యూట్ ఇట్ అజయ్, లేకపోతే వీడియో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది మీకే. ఓకే, సో ఇందులో ఉన్న ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ ఏంటి అనేది రేపు మనం క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తాం. See, by default you are going to keep 2 to 3 years of experience, right? Then you should know each and everything, each and every option in the designer workspace. ఆ డిజైనర్ వర్క్ స్పేస్ లో మనకు ఏవేవి ఉన్నాయనేది మనకు అన్ని మనకు తెలియాలి, రైట్. ఓకే, ఎనీ క్వశ్చన్స్? సార్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్ ఏమైనా కవర్ చేస్తారా, అంటే కమింగ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్? ఎగ్జాక్ట్లీ. సో నేను చెప్పేది అవి నా రియల్ టైమ్ లో. నేను ఇప్పుడు ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఫైల్లో నుంచి నేను రికార్డ్ కౌంట్ తీసుకోవాలి. ఓకే, హౌ టు గెట్ ద రికార్డ్ కౌంట్ ఫ్రమ్ ఏ ఫైల్. మనం SQL టేబుల్ అనుకోండి, సెలెక్ట్ కౌంట్ ఆఫ్ స్టార్ అని రాస్తాం. ఫైల్ అయితే ఎలా తీసుకుంటాం, దట్ ఈస్ రియల్ టైమ్ సినారియో, రైట్. నాకు నా సోర్స్ లో 100 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. నేను 100 ఫైల్స్ ని బై యూజింగ్ సింగిల్ ఫైల్ ఫార్మాట్ ఐ హావ్ టు రీడ్ 100 ఫైల్స్ టుగెదర్ అట్ సింగిల్ షాట్. ఈ రోజు 100 ఉండొచ్చు, రేపు 150 ఉండొచ్చు, లేకపోతే ఒకటే ఫైల్ ఉండొచ్చు, అట్ ఎనీ కాస్ట్. అక్కడ ఒక ఫైల్ ఉందా నాకు సంబంధం లేదు, 100 ఉన్నాయో సంబంధం లేదు. నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో ఏం చేశానో అవే మీకు చెప్తా, అవే మీరు ఆడ ఆన్సర్ చేయండి, అయిపోతుంది. యాక్చువల్లీ నాకు ఇది ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ లాగా సార్. నాకు ఆల్రెడీ జాబ్ లో ఏంటంటే BODs కొద్దిగా నేర్చుకోని చెప్పేసి అన్నారు. ఎగ్జాక్ట్లీ. అదే అంటున్నా కదా. బట్ నేను ఏవైతే చెప్తానో అది బై డిఫాల్ట్ గా ఆ రోజే ప్రాక్టీస్ కంప్లీట్ చేయాలి. షూర్. లేకపోతే ఆ ఫైల్ ఫార్మాట్ క్రియేట్ చేయడం కూడా నీకు కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. టు బి ఫ్రాంక్, ఫైల్ ఫార్మాట్ క్రియేట్ చేయడం చాలా సింపుల్, కానీ ఏ రోజు ప్రాక్టీస్ ఆ రోజే ఫినిష్ అవ్వాలి. షూర్ సార్. ఎన్ని డేస్ సార్ కోర్స్ మనకి ఇది? సో హార్డ్లీ 22 క్లాసెస్. 22 క్లాసెస్. ఓకే. సో వీక్ కి 5 days ఉంటుంది. వీకెండ్స్ క్లాసెస్ ఏమి ఉండవు సార్, ఓన్లీ వీక్ డేస్ కదా? ఒకవేళ నాకు ఒక్క నిమిషం రికార్డింగ్ డిస్టర్బ్ అవ్వద్దు.